So today we are going to have a look at this lesson called sports. අද අපි reading වලට කරන්න යන්නේ sports ගැන නැත්නම් ක්‍රීඩා ගැන. Now the vocabulary you have already got because I did a sports lesson and it was focused on vocabulary only. දැන් ක්‍රීඩා වලට අවශ්‍ය කරන වචන අපි vocab lesson එකේ cover කරලා තමයි අපි ස්පෝර්ට්ස් වලට එන්නේ රීඩින් වලට. ඒ හින්දා ගොඩක් වචන මේකේ තියෙන ලෙසන් එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා, right? හරි, අපි බලමු ලෙසන් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. So practice question 1. Read the text about Serena Williams. Who is Serena Williams? She is a tennis player. Okay? Tennis ක්‍රීඩිකාවක්. ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ tennis ක්‍රීඩිකාවක්. And answer the following questions. ඉතින් එයා ගැන කියවලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ ප්‍රශ්න මොනවාද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටිකට. right? ඉස්සෙල්ලා අපි කියවමු. කියවලා බලමු මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න ටික කියලා. My name is Serena Williams. I'm an American tennis player. මගේ නම සෙරෙනා විලියම්ස්. මම ඇවිල්ලා ඇමරිකානු ටෙනිස් ක්‍රීඩිකාවක්. I'm 40 years old. මට වයස අවුරුදු 40යි. I love playing tennis. It's my favorite sport. මම ටෙනිස් ප්ලේ කරන්න හරිම කැමතියි. ඒක තමයි මගේ ආස්ම කරන ක්‍රීඩාව. To be a professional tennis player, you need to practice a lot and do exercise. වෘත්තියක් ලෙස ටෙනිස් ක්‍රීඩිකාවක් වෙනවා නම් ඒකට ගොඩාක් ප්‍රැක්ටිස් එකක් සහ ගොඩාක් එක්සර්සයිස් අවශ්‍යයි. When I play tennis, I wear a skirt. පේනවා ඔයගොල්ලන්ට shorts යටට පොඩි short එකක් and trainers. මේ තියෙන trainers. Okay? I need of course a racket and a tennis ball. ඉතින් මට අනිවාර්යයෙන්ම racket එකකුයි tennis ball එකකුයි අවශ්‍යයි. I don't wear a suit or a helmet. මං ඔළුවට මුකුත් helmet එකක්වත් මොනවත් එහෙම අඳින්නේ නැහැ. I don't need a harness either. මට මොනවත් harness එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒක මෙහෙම කෙලින් තියාගන්නවා, තාවරණය කරගන්නවා. So you don't need so many things to play tennis. ඒ හින්දා ටෙනිස් සෙල්ලම් කරන්න එච්චර දේවල් ගොඩක් ඕනේ නැහැ. How old is she? වයස කීයද? 40 years old, right? So I would write 40 years old. What sport does she play? මොන sport එකද එයා play කරන්නේ? Tennis. එයා tennis player කෙනෙක්. Tennis. What do you need to be a professional tennis player? Right? Professional tennis player කෙනෙක් වෙන වෘත්තීයමය ටෙනිස් ක්‍රීඩිකාවක් වෙන්න මොනවද ඕනේ? Practice a lot and do exercise. Right? ඉතින් you can say practice a lot. What clothes does she have to wear? So she has to wear clothes, skirt, shorts and trainers. ඒව තමයි යන්දෝ. Right? Skirt, shorts, and trainers. You obviously also need a top, right? What equipment does she need? Mona badu deyata one? A racket and a tennis ball. Okay? So she needs a racket and a tennis ball. Okay? Right. Next one. Read the sentences below. Which sentences are true? Correct the sentences that are not true. State whether the information is provided. දැන් අපි කියන්න ඕනේ මේක කියවලා බලලා sentences හරිද වැරදිද
වැරදි නම් ඇයි වැරදි? නැත්තම් මෙතන කිසිම සඳහනක් නැද්ද ඒ ගැන? So that is what we have to do. Right? So මෙතනදී පේනවද ඕගොල්ලන්ට ඔන්න sentences ටික තියෙනවා. මෙතනදී මං slowly පොඩ්ඩක් introduce කරනවා not given එකම තමයි doesn't say කියන activity එක. නැත්නම් doesn't say කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි හරිද කියලා බලනවා, වැරදිද කියලා බලනවා. හරි? නැත්නම් information එක දීලා නැද්ද? doesn't say කියන එක ඔන්න introduce වෙනවා. Right? Let's read. Christine Almer went on her first ski trip when she was a kid. Ever since then, she has been hooked on adventure and risk. Christine Almer කියන කෙනා යාගේ ෆස්ට්ම ස්කී ට්‍රිප් එක ගියේ පුංචි කාලේ. එදා ඉඳන්ම එයා ඔන්න ඇඩ්වෙන්චර් රිස්ක් ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. Now in her 30s, she has skied down some of the world's tallest mountains in remote places from Tajikistan to New Zealand. Okay? ඉතින් දැන් එයාගේ වයස අවුරුදු 30 ගානේ තමයි යා ඉන්නේ. එයා ස්කී කරලා තියෙනවා ලෝකේ තියෙන උස්සම mountains වල. සහ ගොඩාක් remote එච්චර මිනිස්සු යන්නේ නැහැ. තාජිකිස්තාන් ඉඳන් නවසීලන්තය දක්වා. She has also gone mountaineering in Tibet and ridden a bike solo across India. ඉතින් යා mountains නගිනවා බහිනවා ටිබෙට් වල බයික් එකේ තනියම ගිහිලා තියෙනවා ඉන්දියාව වටේම. She goes rock climbing to relax. එයා rock climbing කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මානසික නිදහස සඳහා. Kristen is skillful and fearless and some might say she's crazy. මේ කෙනා දක්ෂයි බය නැහැ සමහරක් මිනිස්සු කියයි යාට පොඩ්ඩක් පිස්සු කියලා. Crazy, right? She is a part of a new kind of sport where risk is the most important thing. ඉතින් යා මේ අලුත් ස්පෝර්ට් එකක ඉන්නවා. ඒකේ තමයි risk වැඩිපුරම ගන්න sports, right? Heart-stopping activities such as mountain biking, snowboarding and skydiving as known as extreme sports. ඉතින් mountain එකේ bike කරන එක, snowboard කරන එක, මම snowboarding කියලා දුන්න ඔයගොල්ලන්ට vocab lesson එක කරනකොට, right? skydiving අහසේ උඩට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ අතැල්ල dive කරන්න ඕනේ. ඒ වැවිල්ල ලෝකේ තියෙන extreme sports නැත්නම් භයානකම sports දෙක තුනක්. And they are attracting more and more people. දැන් එන්න මිනිස්සු ඒවා කරන්න කැමති. Rock climbing, for example, is now enjoyed by more than 500,000 Americans. දැන් බලනකොට ඇමරිකාවේ මිලියන භාගයකටත් වඩා හරි කැමති rock climbing වලට. Only 50,000 were doing it in 1989. 50,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි 1989 එක කරේ. One of the most extreme of all of these sports is base jumping. First done in 1980, base jumping is jumping off tall buildings, towers, bridges using a parachute. හරි. ඉතින් base jumping තමයි අමාරුම ස්පෝර්ට් එක නැත්නම් අපි කියනවා භයානකම ස්පෝර්ට් එකක්. base jumping ඉස්සෙල්ලාම කරේ 1980. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බිල්ඩිමක නැත්නම් පාලමක් උඩ උස තැනක ඉඳන් parachute එකක් මාර්ගයෙන් පනිනවා. It's dangerous, but of course that's why base jumpers love it. භයානකයි හැබැයි හින්දම තමයි ක්‍රීඩාවේ නියැලෙන අය ඒකට එච්චර කැමති. Like other extreme sports, it's the risk of disaster that makes base jumping so exciting. අනිත් ස්පෝර්ට්ස් වගේම තමයි මේකේ තියෙන අර රිස්ක් එලිමන්ට් එක. පැනලා හදිසි මොන හරි වුණොත් ජීවිතේ නැති වෙනවා. ඒ රිස්ක් එකම තමයි මිනිස්සු ඒ ස්පෝර්ට් එකට එච්චර කැමති. There aren't many injuries in base jumping. You either live or you die. ඉතින් base jumping වල මොනවත් ලොකු injuries නැහැ. එක්ක ජීවත් වෙලා නතර වෙනවා එහෙම නැත්නම් ජීවිතේ නැති වෙනවා. මේ දෙක තමයි වෙන්න පුළුවන් injuries දෙක.
Some experts predict that extreme sports will become the major sports of the 21st century. ඉතින් 21 වෙනි සතවර්ෂයේ ගොඩාක් කැමති sports වෙන්නේ මේ extreme sports. I think it's true, right? They may become more popular than traditional favorites like soccer and baseball. I think traditional කරන soccer නැත්නම් පාපන්දු නැත්නම් ඒ වගේ එකකට වඩා baseball එකට වඩා ගොඩක් රට extreme sports තමයි මිනිස්සු වැඩිපුර කැමති වෙන්නේ. Right? At one recent extreme sports show in Chicago, most of the crowds were kids under 16. ඉතින් මේ ළඟදී චිකාගෝ වල තිබ්බ එක්ස්ට්‍රීම් ස්පෝර්ට්ස් එකේ හිටපු ළමයි ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක් මිනිස්සු ඇවිල්ලා හිටියේ ළමයි. ඒ ළමයි වයස අවුරුදු 16න් පල්ලෙහා ළමයි. As they stood watching in their baggy pants and hooded sweatshirts, one excited 11-year-old spoke for the next generation of athletes. That is so cool, he explained. I got to do that. ඉතින් baggy pants උයි hooded sweatshirts උයි ඇඳගෙන මේ බලන් ඉන්න ගමන් වයස අවුරුදු 11ක ළමයෙක් කියනවා කියන්නේ ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකට හිතන්න දෙයක්. එයා කියනවා ෂා මේක නම් නියම cool sport එකක් මම නම් කරන්නම ඕනේ කියනවා. Right. Christine loves exciting activities. අපි බලමු. Christine කැමති exciting activities වලට. I think she loves very adventurous risk-taking. I would say that is true. She does like it, okay? Christine learns to ski when she was 13. No. That's wrong, okay? Her first ski trip was when she was a child, okay? So I would say that is wrong. Why? She went on her first ski trip as a child. These days, fewer and fewer people are doing extreme sports. Wrong. It tells you that more and more people are doing it, okay? Attracting more and more people, okay? It says it is attracting more and more people. People can die when base jumping. Yes, either you live, either you die. That's true. Experts predict that baseball and soccer could be even more popular in the future. Wrong. What do they tell you? Popular වෙන්න පුළුවන් ද baseball සහ soccer නේ. They may become popular than traditional favorites like soccer or baseball, right? So extreme sports will become more popular than traditional sports. ඇයි වැරදි? Because extreme sports could be popular than baseball and soccer. It's best not to wear when base jumping. It's best not to wear when base jumping. Well, that don't really talk about wearing. I would say it doesn't mention what to wear because you also have to have a parachute. I would say it doesn't say. Base jumpers can use mobile phones and radios to call for help. We don't know. It doesn't say. ඒව ගැන මොනවත් සඳහනක් නැහැ. රේඩියෝස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ද මොනවද අඳින්න ඕනේ ඒව සඳහනක් නැහැ.
Bob says that he did a lot of exciting things. අපි දන්නේ Bob මොනවද කිව්වේ කියන. I don't know. එහෙම සඳහනක් තිබුණේ doesn't say. සඳහනක් නැත්තම් සඳහනක් නැහැ. වැරදි කියන්න බෑ. මොකද නැති හින්දා සඳහනක් නැහැ. So moving on, practice question 2. Children and their favorite sports, right? Read and mark whether the statements are true or false. දැන් අපි යමු question එකට. මේ ටික කියවන්නත් පුළුවන්. කියවලා true false එන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ එකේදී lazy question එක කියලා යන්න. Sally's gym teacher is terrible. Sally බලමු අපි ගිහිල්ලා. Ronnie, Joe, Isabel, Kathleen, Sally. Okay? I absolutely hate gymnastics. Our gymnastic teacher is really horrible. Aha. Yeah, asane. Horrible. Is terrible. True. Hari. Kathleen and her dad go fishing. Api balamu Kathleen gana. I don't like sports at school very much, but I like going fishing with my dad. Yes, Kathleen, kamathi ekata. So true. Ronnie is a professional basketball player. Ronnie avilla වෘත්තිමය භාවය තියාගන්න basketball player කෙනෙක්. Let's have a look at Ronnie. I'd like to be a professional basketball player. I'd like කියන්නේ මං කැමති වෘත්තිමය professional basketball player කෙනෙක් වෙන්න මම ලොකු වුණාම. When I grow up. So මේක කියන්නේ is දැන් වෙලා ඉන්නවද? නෑ. දැන් නෙවෙයි අනාගතේ යා වෙන්න කැමති. Right? Oh, I think we should just tick it off, no? I'm sorry. We could just tick it like this. Tick. Or you could just tick. Let's just tick it. Tick, tick, tick. Okay? Isabel doesn't play tennis at school. So let's go to Isabel. My favorite sport is karate. I also like tennis very much, but we don't play it in my school. Aha. But we don't play it in my school, right? So let's have a look at it. Isabel doesn't play tennis at school. True. Joe likes riding a bike. I have one favorite sport and that's cycling. Yes, he does like riding a bike. True. Jack plays cricket in spring. Jack. Where's Jack? Aha. I also quite like cricket and I play it a lot in summer. He plays it in summer. Jack plays cricket in spring. Wrong. He plays it in summer. Ronnie thinks skating is boring. Let's go and see Ronnie. Okay. My two brothers are in a basketball team and they teach me a lot. I don't like volleyball or skating. I think they are boring. Aha. So he does think skating and volleyball are boring. True. Sally can swim 100 meters very fast. එයාට meter 100 ඉක්මනට පීනන්න පුළුවන් Sallyට. බලමු අපි. What I like best is swimming. I'm very good at it. I can swim the 100 meters faster than other kids in my class. වේගෙන් එයාට meter 100 පීනන්න පුළුවන්. Right? So, that is true. Jack plays soccer every day. Let's see. Jack. I really love soccer. I'm a member of our school soccer team and I play 4 times a week. Okay? So it says Jack plays soccer every day. Wrong. 4 times a week. False. Hari? දැන් අපි ඔක්කොම කියවන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා.
question එක කරනකොට. අර මම මුලම එකේ කියලා දුන්නා දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ අපි reading එකක් කරනවා නම් question එක කියවලා අදාළ තැනට ගිහිල්ලා අපි උත්තරේ හොයන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට අර sub skill scanning කියලා කියන්නේ අවශ්‍ය වචනයක් අවුරුද්දක් නමක් තියෙනවා නම් ඒ වචනෙම නැත්තම් ඒ වචනෙට ගැළපෙන synonym එක අපි හොයනවා. නැත්තම් අපි කියනවා skim read කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි main idea එක හොයන්න කියවනවා. So detail reading කියන්නේ ඊට වඩා මොන හරි විස්තරාත්මකව දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් අපි ඒ මුළු passage එකම කියවනවා. So දැන් චුට්ට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ කොහොමද අපි reading questions approach කරන්න කියලා. ඉතින් මම දෙපැත්තම කියලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙන විදිහට. Read the text about my favorite sport and answer the following questions. ඉතින් you have Marco, you have Timothy, then you have Simon, and then you have to answer these questions. ටික වෙලාවක් අරගෙන තනියම කියවලා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. So take about 5 minutes to read through and answer these questions. Right. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉවර කරලා ඇති උත්තර ලියලා. So I thought I'll run through these 3 එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි. හරි? My name is Marco and I'm 11 years old. මගේ නම මාකෝ වයස අවුරුදු 11යි. I'm Italian and my favorite sport is soccer. Right? So මම මේ උපත ලබන්නේ ඉතාලියේ. මම ඉතාලියේ කෙනෙක්. මං ආසම ස්පෝර්ට් එක තමයි soccer. I play soccer twice a week at school. මම සතියට දෙපාරක් soccer සෙල්ලම් කරනවා ඉස්කෝලේ. And in the afternoon I have soccer lessons. හවසට මට soccer lessons තියෙනවා. සඳුදා බදාදා සහ සිකුරාදා. On Saturday afternoon, සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදා හවස, I usually have a match with my team. Match එකක් තියෙනවා team එකේ ඉන්න අයත් එක්ක. We are very good at soccer and we often win. අපි සාමාන්‍යයෙන් හරිම හොඳයි soccer වලට. එහෙනම් අපි නිතරම වගේ දිනනවා. Of course, I'm in the school team too. ඊට අමතරව මම ඉස්කෝලේ team එකෙත් ඉන්නවා. I have a lot of friends and on Sunday afternoon we play soccer in the park. ඉතින් මට ගොඩාක් යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉරිදා අවසරත් අපි soccer සෙල්ලම් කරනවා park එකේ. My favorite team is Milan and I hope to be a champion as Paolo Maldini. Right? ඉතින් මං කැමතිම team එක තමයි Milan. මං හිතනවා කවදා හරි මට හොඳ දක්ෂතාවයක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් Paolo කියන ක්‍රීඩකයා වගේ. Right? Next one is about Timothy. Okay? My name is Timothy and I'm American. I'm Timothy, mama Americano jatikek. I'm 12 years old and I'm fond of basket. So mage vayasa awurudu 12යි. I'm fond of basket. කියන්නේ basketball. They say, oh, I'm good at basket. Okay, basket means basketball in other words. Here in the USA, it is one of the national sports. Americawe එක national sport වලින් එකක්. Every family has a basket in the garden and you can see lots of boys and girls playing in parks. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හැම පවුලකම හැම ගෙදරකම වගේ එළියේ වත්තේ basket එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ගෑනු පිරිමි ભેදයක් නැහැ practice කරනවා park එකේ එළියේ. I play basket every afternoon with my friends and on Sunday mornings I play in the garden with my father and my brother. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් හැම හවසකම වගේ යාළුවොත් එක්ක මම basketball practice කරනවා. ඉරිදා උදේට මම තාත්තයි සහෝදරයයි එක්ක තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. I'm in the school team. මම ඉස්කෝලේ team එකේ ඉන්නවා. And every month we have a match against other teams. හැම මාසෙකම match එකක් තියෙනවා වෙන team එකක් එක්ක තරඟ කරන්න. We have won 4 matches out of 6. සෙල්ලම් කරපු match 6න් 4ක් අපි දිනලා තියෙන්නේ. My favorite player is Michael Jordan. මං කැමතිම ක්‍රීඩකයා Michael Jordan. Right? Next one, I'm Simon and I live in England. මගේ නම Simon. මම ජීවත් වෙන්නේ ඉංගලන්තයේ. I'm 15 years old and I practice cycling.
ඉතින් මගේ වයස අවුරුදු 15යි මං කැමති cycle කරන්න. I like this sport because I can practice it in the parks. මං හරි කැමති මේ ස්පෝර්ට් එකට මොකද පාක් එකේ මට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් හින්දා. In the summer, I go cycling every day for 3 hours. Summer කියන්නේ හොඳට අවුව පායලා තියෙන කාලෙදී මම සාමාන්‍යයෙන් cycle යනවා හැමදාම පැය 3ක්. Usually in the morning, සාමාන්‍යයෙන් උදේට. In winter, it's difficult to go cycling. It often rains. සාමාන්‍යයෙන් winter කාලේ අපිට cycling යන්න බෑ මොකද වහින හින්දා. I always wear a helmet to protect my head and drink a lot of water. මම හැමතිස්සෙම හෙල්මට් එකක් අඳිනවා ඔළුව රැකගන්න සහ මම වතුර ගොඩක් බොනවා. My parents are also fond of cycling, so we often go on holiday by bike. ඉතින් මගේ දෙමව්පියොත් කැමති cycling කරන්න. ඒ හින්දා අපි නිතරම නිවාඩුවකට යනවා නම් cycle එකේ තමයි යන්නේ. Last year we went in Scotland by bicycle. It was fantastic, right? So it's a small thing here. I'd like to cut it, right? So last year අපි Scotland ගියාම අපි ගියේ bicycle and ඒක නියමයි. It was fantastic, right? How old is Marco and where is he from? Right? Marco is 11 years old and he's from Italy. මොකද එයා ඉතාලියේ පුරවැසියෙක්. Italian, right? So he is 11 years old and he's from Italy. What is his favorite sport? Soccer. Right? When does he go to soccer lessons? Lessons on Monday, Wednesday and Friday. So Monday, Wednesday and Friday. Right? Who is his favorite player? Who is his favorite player? Paolo Maldini. Where is Timothy from? Timothy. He's from America. So where is Timothy from? Yeah, Americanu jatikek ne, right? So he is from America. Or you can just put America. Not America, it's America. Okay? Which sport does he play? Timothy. Basketball. When does he play basket with his father? Sunday morning. Who is his favorite player? Michael Jordan here. How old is Simon and where does he live? Simon is 15 years and he lives in England. Which sport does he practice? So which one does Simon practice? Cycling. Why does he like it? Oops.
Why does he like it? Because you can practice it in the park. Because he can practice in parks. Where did he go by bike? He went to Scotland, remember? To Scotland by bicycle. Right? හරියට passage එකක් කියවුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා උත්තර ටික ලියන්න පුළුවන් මතකෙන්. So make sure that when you are reading your passages you understand well. දැන් IELTS වලට මේ වගේ ඔක්කොම passage එක කියවන්න බෑ. Question එක කියවලා answer එක හොයන්න ඕනේ. But because we are at the beginner level we start off with both techniques. මම දෙකම කරනවා. ඉස්සෙල්ලා question එකත් බලලා උත්තරේ හොයනවා නැත්නම් මේ reading passage එක කියවලා උත්තරේ හොයනවා. So that you get used to both ways, right? Practice question 3, sports facts. Read about sports and answer the following questions. So here we have to do a bit of reading and then we have some multiple choice questions. Right? Okay, so let's go back. There are many different kinds of sports that are undertaken by a wide variety of different people. ඉතින් දැන් එක එක sports කරනවා එක එක විවිධාකාර වූ පුද්ගලයන්. Some people do sport for their career and other people purely do sport for enjoyment and recreation. සමහරක් මිනිස්සු ක්‍රීඩාවක් කරන්නේ වෘත්තිමය වශයෙන්. අනිත් අය කරන්නේ ජොලියට නැත්නම් අපි කියන්නේ ෆන් එකට විනෝදාංශයක් හැටියට නිදහසේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. Some sports like cricket require the use of lot of equipment. සමහරක් sports cricket වගේ ගොඩාක් බඩු අපිට අවශ්‍යයි. While others need very little in order to successfully play a game in that sport. සමහරක් අනිත් ඒවා තියෙනවා එච්චර දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. හොඳට සෙල්ලම් කරන්න ගොඩාක් බඩු අවශ්‍ය නැහැ. Some people use public playing fields to play sport for free, while other sports such as squash, tennis, badminton, table tennis are usually paid for on an hourly basis in the comfort of a local leisure center. සමහරක් ක්‍රීඩා අපිට ඕපන් පාක් එකක නැත්නම් එළියේ තියෙන ක්‍රීඩාංගණයක් පබ්ලික් ස්පේස් එකක කොහේ හරි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. සමහරක් ඒවා තියෙනවා ස්ක්වොෂ් කියන්නේ ටෙනිස් වගේ හැබැයි මේ බිත්තියට ගහන්නේ. right racket එකයි බෝලේ බිත්තියට ගහන්නේ. ස්ක්වොෂ් නැත්නම් ටෙනිස් නැත්නම් බැඩ්මින්ටන් ටේබල් ටෙනිස් වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් leisure center එකකට පැයට ගාණක් දීලා තමයි මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ඒ ක්‍රීඩාවේ නිරත වෙන්නේ. Most sports are played with a round object often known as a ball. ගොඩක් sports අපි සෙල්ලම් කරන්නේ මෙහෙම round වෙච්ච object එකක් තියෙනවා බෝලයක් කියලා. ගොඩාක් ඒවා බෝලයක් එක තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. Some sports use more than one ball and snooker is one of the unique sports that make use of a number of balls. Right? අපි කියන්නේ billiards snooker හරි මෙහෙම තියලා අර stick එකෙන් ගහන්නේ. Right? So ඒ වගේ ඒවා එක බෝලයක් නෙවෙයි බෝල ගොඩක් පාවිච්චි කරලා play කරන ක්‍රීඩාවක්. The game itself is often controlled by an impartial individual known as an umpire in cricket and a referee in sports like football rugby. සාමාන්‍යයෙන් විනිශ්චයකාරයෙක් ඉන්නවා. දැන් cricket ගත්තොත් umpire කෙනාගේ නම නැත්නම් referee කියනවා sports football rugby වගේ sports වල. Most sports have a duration of not more than a few hours. ගොඩක් sports වල කාල සීමාවක් තියෙනවා. සමහරවිට පැය කිහිපයකට වඩා තරගයක් යන්නේ නැහැ. However, some athletic tournaments can last up for a week and a game of cricket can be 5 days in duration before winner is announced. සමහර ක්‍රීඩා තියෙනවා cricket වගේ ගොඩාක් කල් යනවා නැත්නම් athletic tournament සමහරකට සතියක් තියෙනවා. තීර තමයි දිනන එක්කෙනාව announce කරන්න පුළුවන්.
Some people prefer to watch sport. සමහරක් අය කැමති මේ ස්පෝර්ට්ස් කියලා බලන්න. This can be either done by going to a stadium, a local leisure center, park, or on the television. ඉතින් බලනකොට අපිට ඇත්තටම ඒක ඇත්ත හැටියට බලන්න එතනට යන්න ඕනේ. ක්‍රීඩා පිටියකට නැත්නම් leisure center එකට. නැත්නම් අපිට ගෙදර ඉඳන් TV එකෙන් බලන්නත් පුළුවන්. It is often cheaper to watch sport from the comfort of a person's home than visit the stadium or special event. සාමාන්‍යයෙන් ලාභයි ගෙදර ඉඳන් හොඳට කකුල් දෙක උඩ දාගෙන බලන එක එතනට යනවට වඩා මොකද ගොඩක් ඔය ෆුට්බෝල්, බාස්කට්බෝල්, ක්‍රිකට් වගේ ඒවත් සාමාන්‍යයෙන් ටිකට් ගොඩක් ගණන් හින්දා. Some sports such as football, cricket are really popular in the United Kingdom but not in the USA. ඉතින් ඔය ක්‍රිකට්, ෆුට්බෝල් වගේ ඒවා ඉංගලන්තේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි. හැබැයි ඇමරිකාවේ ප්‍රසිද්ධ නෑ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ටීම් එකක් තියෙනවා කියලා ක්‍රිකට් වලට. In the USA, people often play basketball and baseball. ඇමරිකාවේ සෙල්ලම් කරන්නේ මිනිස් ගොඩක් වෙලාට basketball සහ baseball. However, most countries put aside time to compete in the world sporting events such as the Football World Cup or the Olympics, which occur every 4 years. ඉතින් කොහේ හිටියත් ලෝකේ ගොඩක් වෙලාට මිනිස්සු කැමති මේ තරඟවල නියැලෙන්න. ඒ හින්දා තමයි ෆුට්බෝල් ලෝක ෆුට්බෝල් කප් එක නැත්නම් අපි කිව්වොත් ඔලිම්පික්ස් අවුරුදු 7කට සැරයක් තියෙන එකකට මිනිස්සු ගිහිල්ලා කම්පීට් කරන රටවල් සමග. Right? Nowadays, people who suffer from any kind of disability are also encouraged to participate in sport, and most sport equipment is adapted to suit the needs of a disabled person. ඉතින් අද කාලේ මොන හරි disability එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට advice කරන්නේ මොන හරි sport එකක නියැලෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ පාවිච්චි කරන භාණ්ඩත් adapt කරලා තියෙනවා යම් කිසි මොකක් හරි disability එකක් තියෙන කෙනෙක්ටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට. This means sport is something that can be enjoyed no matter the physical ability of the person. ඒ හින්දා අපිට කොච්චර කායික අපහසුතා තිබුණත් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක්ට ක්‍රීඩාවක නියැලෙන්න පුළුවන්. The Paralympics takes place a week after the main event and it is equally popular. ඉතින් Paralympics කියන්නේ එහෙම කායික අවශ්‍යතා කියන්නේ 100% එකට ෆන්ක්ෂන් වෙන්න බෑ. පොඩි කායික අපහසුතා තියෙන කට්ටිය Paralympics සහභාගී වෙනවා. Olympics වගේම ඒකත් ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධයි. Participation in sporting activities encouraged by doctors and at schools, right? දොස්තරලා සහ ඉස්කෝලවල වල මේ ක්‍රීඩා වලට සහභාගී වෙන්න කියලා කියනවා. මොකද ඒකේ තියෙන health අපිට සෞඛ්‍යයට සහ individual කෙනෙක් හැටියට අපිට එන හොඳ දේවල් හින්දා. And it is for this reason and the competitive nature of the individuals that sport remains a very popular activity. ඉතින් මේ හේතු හින්දා සහ මිනිස්සු හරි කැමති දිනුම පෙරදුම ලබන එකට. ඒ නිසාම තමයි ලෝකෙ පුරාවටම ක්‍රීඩා කියන එක මෙච්චරම ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. Which sports requires the use of a lot of equipment? Now, if you come here, equipment, I think it was on this side. Here, some sports like cricket require a lot of equipment, right? So which one requires a lot of equipment? Cricket. Next one. What sport is popular in United Kingdom? So let's go and see. In United Kingdom, right. Some sports such as football and cricket are popular in the UK. Football and cricket. Cricket is there, that's all, so I would say B. What sport is popular in the United States? Again, USA wala popular මොකද්ද? In USA, people play basketball and baseball. ඒ දෙක. Basketball and baseball. Baseball විතරයි තියෙන්නේ, so we go for that. Next one. What sport can last longer than a day in duration?
So they tell us very clearly which ones. Right. Some athletic tournaments and a game of cricket can be 5 days in duration. Right. So which one is it? Cricket. How often is Olympics held? They told us very clearly. I saw it. Every 4 years. Can you see here? Olympics which occur every 4 years. Every 4 years. Next one. Let's do a bit of reading. Okay? Read the text about basketball and answer the following questions. තියෙනවා basketball ගැන විස්තර. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ කියවලා මෙන්න මේ activities ටික කරන්න ඕනේ. Right? Okay, so I'd like you to take a few minutes and pause the video time to time and read through the passage. And then let's answer the questions. Right, so let us have a look at the text. What is the most popular sport in the world? Most people would probably say soccer because of the many millions who play it. And the even larger number who watch it on television. ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධම ස්පෝර්ට් එක මොකක්ද? ගොඩක් අය කියයි soccer කියලා. ඇයි ඒ? මොකද ගොඩක් අය ඒක සෙල්ලම් කරනවා, ගොඩක් අය ඒක ටීවී එකේ බලනවා. There are some, however, who say the correct answer is basketball. සමහරක් අය කියනවා මේකට උත්තරේ හරිම උත්තරේ basketball කියලා. Not because of its TV audience. TV audience එකේ ඉන්න number එක නෙවෙයි. Which is certainly smaller than for soccer. ගොඩක් වෙලාවට basketball වලට TV එකේ බලන ප්‍රමාණය soccer බලනට වඩා ගොඩක් අඩුයි. But because the number of people who regularly play the game might be higher. ඒ හින්දා මොකක් හින්දාද? මොකද සෙල්ලම් කරන මිනිස්සු ප්‍රමාණය ඇත්තටම නිකන් ඉන්න වෙලාවට හරි සෙල්ලම් කරන එක high. Number එක at least 300 million according to the latest estimates. 300 million. මිලියන 300ක් විතර වෙනවා. For example, in China, which has a population of 1.3 billion, more people play basketball than soccer. ඉතින් චීනෙ වගේ රටක බිලියන 1.3ක ජනගහනයක් වගේ ඉන්න රටක වැඩිපුරම මිනිස්සු සෙල්ලම් කරන්නේ basketball, soccer නෙවෙයි. And basketball එන්නම තවත් ප්‍රසිද්ධ වෙගෙන එනවා. Basketball has existed for less time than some of the world's major sports. Basketball බලනකොට අනිත් ක්‍රීඩා සමග ලෝකේ එච්චර කල් නැහැ. ඊට වඩා සාපේක්ෂව ගත්තොත් කාලය අඩුයි. It was invented in the early 1890s. 1890 early කියන්නේ මුල් කාලේ වගේ තමයි මේ ක්‍රීඩාව ලොවට හඳුන්වා දුන්නේ. හඳුන්වලා දුන්නේ කැනේඩියානු ජාතිකයෙක් ජේම්ස් නෙයිස්මිත් කියලා. එයා ඉස්කෝලේක වැඩ කර හිටියා, කොලෙජ් එකක වැඩ කර හිටියා ඇමරිකාවේ. Wanting to create a game that could be played indoors during the long winters but would also be active enough to keep people in shape. ඉතින් යාට ඕන වුණා ශීත කාලේ මිනිස්සුන්ව ඇක්ටිව් තියන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක් සහ ඇතුලේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවක්. මොකද ශීත කාලේ අපිට එළියට ගිහලා සෙල්ලම් කරන්න බැරි හින්දා. He had the idea of 2 teams of players trying to throw a ball into a basket that was above their heads. ඉතින් යාට තිබ්බ අයිඩියා එක තමයි basket එකක් තියෙන ඔළුව උඩින් ඒකට බෝලේ දාන්න ඕනේ කණ්ඩායම් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි basketball කියලා අද ලෝකෙ මිනිස්සු සෙල්ලම් කරන්නේ. Early basketball looked different from the game today. ඉස්සර කාලේ තිබ්බ basketball ක්‍රීඩාව මේ අද තියෙන එකට වඩා ටිකක් වෙනස්.
For example, the basket didn't have a hole in the bottom. Right? The yakta basket එක අර hole එකක් තිබුණේ නැහැ බෝලෙ මෙහෙම වැහෙන්න. So every time a player threw the ball in, someone had to go up to get it out again. ඉතින් බෝලෙ හිර වෙනවනේ. ඇතුළේ හිර වුණාම හැමතිස්සෙම කවුරුහරි උඩට නැගලා ආයෙ ඒක එළියට ගන්න ඕනේ. Another difference is dribbling, which is when a player in modern basketball bounces the ball off the floor while moving across the court. ඉතින් dribble කරනවා කියන්නේ මෙහෙම dribble කර යනවා. Right? ඉතින් ඒක ඒ කාලේ තිබුණ නැහැ. Dribbling didn't exist in early basketball because the balls didn't bounce well enough. ඉතින් ඒ කාලේ ඒක තිබුණ නැත්තේ මොකද බෝල එච්චර හොඳට bounce වෙච්ච නැති හින්දා. One thing that hasn't changed though is the height of the baskets. වෙනස් වෙලා නැත්තේ හැබැයි baskets වල උස. James Naismith put the first one 10 feet. අඩි 10ක් උඩින් පොළවේ ඉඳන්, and that's where they've stayed. ඒක තමයි තාමත් අපිට තියෙන උස. Right? The biggest international TV audiences in modern basketball are for games in the North American National Basketball Association, නැත්නම් අපි කියනවා NBA කියලා. ඉතින් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන TV එකෙන් එන්නේ මේ NBA එකට, which is made up of a league of 30 teams, 29 from the United States and 1 from Canada. ඉතින් 30ක් තමයි ඉන්නේ teams, 29ක් ඇමරිකාවෙන්, එකක් කැනඩාවෙන්. Including famous teams such as the Chicago Bulls, Boston Celtics and Los Angeles Lakers. Right? ඉතින් ගොඩක් famous basketball teams තියෙනවා ලෝකේ. ඒවා තමයි නම්. Most of the players in the NBA are American, but there are also some foreign stars such as Yao Ming from China, Dirk from Germany. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට NBA එකේ ඉන්න players ඇමරිකානු ජාතිකයෝ. හැබැයි අනිත් රටවල් වලින් උත් එන්න පුළුවන් Yao Ming, Dirk වගේ කට්ටිය. Yao Ming චයිනාවෙන්, Dirk ජර්මානු ජාතිකයෙක්. The United States has usually been the strongest team in international basketball competitions. ඉතින් ඇමරිකාව තමයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රසිද්ධ වෙලා ඉන්නේ මේ basketball වල. In the last Olympic Games, which were held in Beijing in 2008, the US men's and women's teams both won gold medals. ඉතින් Olympics වල ගිය පාර කියන්නේ 2008, right? ගෑනු පිරිමි දෙකම දින්නේ ඇමරිකානු කණ්ඩායම්, right? The men beat Spain in the final, the women beat Australia. ඉතින් පිරිමි කණ්ඩායමේ අවසාන තරගයේ තිබ්බේ ස්පාන්නයට. ඒගොල්ලෝ ස්පාන්නයට ප්ලේ කළා තමයි ඒගොල්ලෝ දින්නේ. ගෑනු ප්ලේ කරේ ඔස්ට්‍රේලියාවට විරුද්ධව. ඒ දෙගොල්ලෝ තමයි ඔස්ට්‍රේලියා සහ ඇමරිකාව තමයි ප්ලේ කරේ, දින්නේ ඇමරිකාව. Right? Here are some simple definitions for words that appear in the text on the worksheet. So you can see here. Find the words they refer to and fill in the gaps. A blank thing, place or activity is one that many people like. So a blank, I would say popular. Thing, place or activity is one that many people like. A blank is an area marked with lines where some sports, example basketball or tennis, are played. ඒකට අපි මොකක්ද කියන්නේ? A court. Noun, someone very famous and popular. අපි කියනවා star. And blank is a group of people who watch or listen. Audience. Right? Verb, to hit the surface of something and then move away like a ball, bounce. Noun, a group of people who play a sport or game against another group. Team. A small flat piece of metal, often circular,
that you might get for winning a competition. Medal. Adverb, inside a building, indoors. Right? Okay. Exercise 2. Now, you have 3 options. True, false, doesn't determine. Okay? Decide whether the following statements are true, false, or if it doesn't determine. Basketball was invented after tennis. Now, do we know that මෙතන කියවුණාද basketball invent කරේ මේ වගේ කාලයකදී කියලා කිව්වා. Tennis ගැන කිව්වද? නෑ. So I would say it is a D. The height of the baskets in basketball has changed. Change උනාද උස? නෑ. 10 feet ම තමයි ඒකම තමයි තාම. So that is false. People watch basketball on TV than soccer. වැරදි. ඒගොල්ලෝ කිව්වා soccer වලට වඩා අඩුයි කියලා. So that's false. There are some players in the NBA who are not American or Canadian. True. මොකද ඒකේ හිටියා German as well as Chinese. Basketball was invented before 1900. That is true because it was invented in I didn't see the invention 1890, so it was before that. True. Australia was in the men's basketball final in 2008. Wrong, it was the Australian women's basketball team. ගෑනු එක වැරදි. The best team in the NBA is Los Angeles Lakers. අපි දන්නේ නැහැ එහෙම එකක් කියලා තිබුණේ නැහැ. Examples තුනක් දීලා තිබුණාට මේක තමයි හොඳම එක කියලා තිබුණේ නැහැ. The baskets in early basketball were different from those in the modern basketball. True. ඉස්සර එකේ යට හෝල් එකක් තිබුණ නැහැ bottom එකේ. දැන් එකේ තියෙනවා. ඒ හින්දා වෙනස්. True. Okay? Right. Read the text about the invention of basketball and complete the paragraph by circling the correct words. දැන් මෙන්න paragraph එක තියෙනවා. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? හරි වචනේ select කරන්න ඕනේ. හරි? Let's run through it. Millions of people love the sport of basketball in the United States and around the world, but few people stop to think. Right? About who invented it, why, where, and when. James Naismith invented James Naismith invented it. He was born in 1861 in Ontario, Canada, and he loved to play sports in school. After he grew up, he became a sports education teacher before he moved to the state of Massachusetts in the US. He invented basketball for what reason? For 2 reasons. Firstly, he wanted his students to have an indo. You can't say a indo, an indo.
activity they could play during the winter months, and it was too cold to play outside. Second, he believed that basketball was safer. ඒ දෙක compare කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ comparative form එක. So it was safer than football. The first game of basketball was played on December 21st, 1891, when James asked his college class to play a new kind of game that he invented. Some of his students weren't very excited about his strange new sport, but they played anyway. After the game, someone suggested that the new game should be called the Naismith game, but James Naismith decided to call it basketball, which later became basketball. You use it together. There were some differences between the first games and the games we watch today. For example, there are now fewer players on a team, 5 instead of 9. Also, the first games were played with soccer balls. The first real basketball was only invented several years later. Basketball later became an international sport as it became popular in Europe after the First World War, and then in China, India, Japan, and many other countries. Right? Okay. So, state whether the following statements are true or false. Right? How much do you understand? ඉතින් වැරදි නම් කියන්න ඕනේ ඇයි වැරදි කියලා. Right? The article is about the life of the inventor of basketball, James. No, it wasn't about the life of him. It was about the invention, about basketball. So that is false. James Smith was born in Massachusetts in the United States. Okay? So let's see where he was born. I think he was born in Canada. He was born in Ontario, Canada. So that's wrong. False. The very first game of basketball was played in winter. Yes, it was in December, so yes, it's winter. True. James Naismith students asked to play the first... Yes. James Naismith students asked to play the first basketball game. Actually, James asked his college to play. Okay, so it was the other way around, so it is false. Some people wanted to call basketball the Naismith game. Yes, true. His students wanted to. The first basketball teams each had 9 players. True. Now we only have 5. ඇත්ත ඒවා. හරි? ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේව චූටි වචන පොත තේරුම් ගන්න ඕනේ. That's why I'm not translating everything in Sinhala. මොකද දැන් දන්නවා. පළවෙනිම මේ ලියලා තියෙන ආටිකල් එක basketball එක මේ invent කරපු කෙනා ගැනද නැහැ. game එක ගැනනේ. ඒ හින්දා තමයි false. James Naismith ඉපදුනේ ඇමරිකාවේද? නැහැ. එයා ඉපදුනේ කැනඩාවේ. පළවෙනිම game එක play කරේ winter කාලේද? ඔව් දෙසැම්බර් මාසේ තමයි play කරේ. James Naismith ගේ ළමයි තමයි ඉස්සෙල්ලාම game එකට අඬ ගැහුවේ. වැරදීනේ. එයා තමයි යාගේ දරුවන්ට අඬ ගැහුවේ. right? college students ලට. සමහරක් අයට උන්නා මේක Naismith's game කියලා කියන්න. ඒක තමයි කිව්වා. සමහරක් අයට උන්නා මේක
Naismith game කියලා කියන්නේ. හැබැයි යා එකට එහෙම නම දැම්මේ නැහැ. So ඒක ඇත්ත. පළවෙනිම basketball team එකේ නම දෙනෙක් හිටියා. ඔව්. ඉස්සර නමයක් හිටියා දැන් ඉන්නේ 5යි. මේ තියෙන්නේ 5 instead of 9. දැන් ඉන්නවා 5යි ඉස්සර නමයක් හිටියා. So that is also true. Okay? ඊළඟට අපිට තියෙනවා read the text about British sports and answer the following question. ඉතින් එංගලන්තේ තියෙන ස්පෝර්ට්ස් ගැන තමයි මේ පැසේජ් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ හරි වචනේ සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ හරිද වැරදිද කියලා අපිට කියන්න ඕනේ. So there's a lot of questions here. Right? All right. So here are the questions. But let's read through the text. අපි ඉස්සෙල්ලා text එක හොඳට තේරුම් ගමු. The British have a reputation for being mad about sports. ඉංගලන්තේ ඉන්න මිනිස්සු හරිම ප්‍රසිද්ධයි ස්පෝර්ට්ස් ක්‍රීඩාවට ඒගොල්ලෝ පුදුම කැමැත්තක් තියෙන කියලා. In fact, they like watching sports more than playing them. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒගොල්ලෝ බලන්න කැමති ඇත්තටම ක්‍රීඩාව සෙල්ලම් කරනවට වඩා. The British are spectators and the most popular spectator sports are cricket and football. Spectators, you know by now, I have taught you බලලා කෑ ගහලා ඒගොල්ලෝ නියම audience එකක්, right? වැඩිපුරම ඒගොල්ලෝ කැමති cricket සහ football බලන්න යන්න. Football is the most popular game. ප්‍රසිද්ධම ක්‍රීඩාව තමයි football. Football or soccer is an example of a professional game. Football සහ soccer කියලා වෘත්තිමය භාව වශයෙන් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩාවන් වල නිදසුන් දෙකක්. The game of football was first played in Britain. පළවෙනිම football game එක play කරේ එංගලන්තේ. And later people began to play football in other countries. පස්සේ තමයි ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල football ගහන්න පටන් ගත්තේ. There are many amateur soccer players in Britain who play the game on Saturday or Sunday afternoon. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට එච්චරම There are many amateur soccer players in Britain who play the sport or who play the game on Saturday or Sunday afternoon. ඉතින් ඒ කියන්නේ වෘත්තීය භාවයක් ඇතිද කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්නවා soccer practice කරනවා ඉංගලන්තේ සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා හවස. Amateur clubs often play against professionals. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ professional කියන්නේ වෘත්තීය හැටියට වෘත්තීය භාවයක් හැටියට කරන්නේ නැති teams ගොඩාක් ඉංගලන්තේ තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට professionals against play කරනවා. Right? Almost every school has its football team and every boy in Britain knows a lot about the game. සාමාන්‍ය ඉංගලන්තේ හැම ස්කූල් එකම වගේ football team එකක් තියෙනවා. සහ ගොඩාක් ළමයි football ගැන දන්නවා ඉංගලන්තේ ඉන්න. He can tell you the names of the players in the most important teams. He has pictures of them and he knows the results of many matches. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ළමයි දන්න ප්‍රසිද්ධම players ලගේ නම් matches මොනවද ලකුණු කීයක් ගත්තද එච්චරට විස්තර ඒගොල්ලෝ දන්නවා. තව favorite එකක් තමයි rugby. ඒකත් අනිත් රටවල් වල play කරනවා. ඒක තව නමකින් හඳුන්වනවා රග්බි ෆුට්බෝල් කියලා. මේ ස්ටෝරි එක එන්නේ 1823 විතර රග්බි සෙල්ලම් කරලා ඉංගලන්තේ ඒගොල්ලෝ ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරා normal way එකේ. ඉතින් එතකොට when suddenly one boy picked up the ball and ran with it, that was how a new game. ඉතින් එකපාරට යා මේ බෝලේ අරගෙන දිව්ව ගමන් තමයි මේ new game එක අලුත් game එක පටන් ගත්තේ. ඒකේ two forms තියෙනවා rugby football වල, the amateur game and the professional game. ඉතින් දෙකක් තියෙනවා. වෘත්තීය භාවයේ හැටියට සෙල්ලම් කරන එකක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව නිකන් විනෝදයට සෙල්ලම් කරන අනිත් game එක තියෙනවා. ඒ දෙකේ rules උත් වෙනස්. නීතිත් වෙනස් වෙනවා. Football is a favorite winter game in Britain, right? And cricket is a favorite summer sport. ඉතින් winter කාලේ play කරන එක තමයි football කියලා කියන්නේ. හැබැයි summer කාලේ සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩාවක් තමයි cricket කියලා කියන්නේ. Amateur cricket has the same rules as the professional game. ඉතින් cricket වල වෘත්තීයද නැද්ද කියලා නෑ. rule එක එකම තමයි කොයි කවුරු ගැහුවත්. A typical amateur cricket match takes place on a village green
an open space in the center of the village. ඉතින් වෘත්තීය භාවය හැටියට නැතුව අපි ජොලියට සෙල්ලම් කරනවා නම් අපි කියනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගම්මානයක පිට්ටනියක් මැද තමයි අපි සෙල්ලම් කරන්නේ. Teams දෙකක් ඉන්නවා. Home team and the visitors. පිට ගමකින් එන කට්ටියට අපි කියනවා visitors කියලා. ඒ ගමේ සෙල්ලම් කරනවා නම් ඒ ගමේ ඉන්න කට්ටියට අපි කියනවා home team කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි cricket ඉස්සර සෙල්ලම් කරේ. Write if the following sentences are true or false. The Briton like watching sport than playing them. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම කැමති. That is true. The most popular spectator sports are rugby and football. Let's see. Cricket and football, not rugby and football. So that is false. The game of football was first played in the USA. Let's see. Football. No, the game of football was first played in Britain. So that is false. A typical amateur cricket match takes place on a village green. That is true. Choose the right word. Football is the most popular game or sport. Let's go and see. Football. Well, I would say it's a game. Okay? Sport, game, ඒ දෙක අතර වෙනස මොකක්ද? Game එකක් කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රීඩාවක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කරනකොට, right? Sport එකක් කියන්නේත් ඒකටම තමයි. But what is it? A most popular නිකන් තරංගයක් වගේද sport එකක් වගේද ක්‍රීඩාවක් හැටියට? The game is like more like a තරංගය. Sport is more like a ක්‍රීඩාව. So I would say football is a popular sport. Like you have snake and ladders is a game. Okay, cards is a game. It's not a sport, right? The forms of rugby football have... Oh, so let's go and see. The forms of rugby football have different rules. Can you see? The rugby football, they have different rules. Different. Football is the most favorite winter game. Winter game එකක් තමයි ප්‍රසිද්ධ. Amateur cricket has the same rules as the professional one. මේ තියෙන්නේ cricket වල හැම වෙනසක් නැහැ. දෙකේම තියෙන එකයි. Favorite amateur cricket has the same rules as the professional game. ඒ දෙකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. According to the story, complete these sentences. Football or soccer is an example of a mature game, professional sport, professional game. I would say it's a professional sport. Okay? There are many amateur soccer players in Britain who play the game on Saturday and Sunday afternoon. සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දවල් හවස වගේ වෙන, not evening but afternoon. Yeah. There are many amateur soccer players who play it on Saturday and Sunday afternoon. Dawal velata wage, just before the evening, right? Is another popular British sport when played in other countries. Let's see. So the first one was football, but then they talk about rugby is another popular British sport which is played in other countries. So I would say rugby is a favorite summer sport. Summer කාලට favorite එක මොකක්ද? Cricket is the favorite summer sport. හැමතිස්සෙම you have to check cricket. Answer the following questions. What reputation do the British have? What are the popular games in Britain? So what reputation? මොනවටද ඒගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධ? ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ for being mad about sports. So I would say the British have a reputation
for being mad about sports. What are the popular games in Britain? So what are the popular games in Britain? You have football, soccer, right? Cricket. You can write some. Football, soccer, cricket. I think they also have rugby, right? Rugby is another popular British sport when it is played in other countries. Yeah. But they're asking us, what are the popular games in Britain? So I would say football, soccer and cricket. Rugby prasiddha samani eliya sellam kara. Right. So අපි ගොඩාක් දේවල් කරා මේ lesson එකේදීත්. අපි match කරා, true false doesn't mention කරා, right? දීලා තියෙන වචන වලින් matching activities කරා. අපි multiple choice කරා. So all the questions that we discussed were around the topic sports. ඉතින් එකක්වත් sports මාතෘකාවට අදාළ නොවනේව කරේ නෑ. ඔක්කොම කරේ sports වලට අදාළ වෙන reading questions saha sub skill එක. Matching, true false, multiple choice, right? Short answered questions. ඒ ටික තමයි අපි පුරුදු කරේ මේ lesson එකේදී. So with that we come to the end of this reading lesson where we had a look at the topic sports.